I'm asking a specific question, Chair Gensler. I said this in private. This should be no shock to you. I'm asking this question. Reclaiming my time, sir. You have played an obvious role in that. Confidential. So don't hold on a second. Don't hide behind the DOJ, because then it sounds like I need to send letters to the DOJ and not to the SEC about the SEC charges. Gary Gensler el pasado 18 de abril fue citado ante el Congreso de los Estados Unidos. En su vista fue interrogado por diferentes miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y como no podía ser de otra forma, los congresistas Tom Emmer, Patrick McHenry y Bill Huizenga fueron los congresistas que metieron mayor caña a Gary Gensler. Y el motivo de esta vista contra el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, no era otra que comprender qué está haciendo este hombre referente a la regulación de criptomonedas para evitar catástrofes como las que vivimos con Luna-Terra o FTX. Y es entonces cuando el gobierno de los Estados Unidos se encuentra algo mosca, cita y sienta a Gary Gensler en búsqueda de respuestas. Veamos el interrogatorio de Patrick McHenry. Ether is one of the most popular digital assets and powers the Ethereum blockchain. Back in 2018, then SEC Corporation Finance Director Bill Hinman stated that he believed Ether was not a security. Last month, CFTC Chair Benham expressed his view that Ether is a commodity. The State Attorney General of New York asserted in a court filing last month that Ether is a security. Clearly, an asset cannot be both a commodity and a security. Do you agree? Bueno, aquí empezamos viendo cómo McHenry está intentando que Gary Gensler se moje y deje claro al mundo entero cómo debe ser percibido, en este caso Ethereum, como un commodity o como un valor, ya que tener esta dualidad en la que no queda claro cuál es el punto de vista de la SEC, evidentemente afecta en gran medida al ecosistema cripto, dado que la legislación es completamente diferente si tratamos a las criptomonedas como un valor o como un commodity. Es entonces cuando McHenry, cansado de ver cómo la SEC y Gary Gensler no sentencian de qué se trata las criptomonedas, le sienta y le ha planteado esta pregunta, a lo que Gary Gensler intenta responder. Actually, all securities are commodity under the Commodity and Exchange Act. It's that we are excluded commodities, but I would agree that a security cannot be also an excluded commodity and an included commodity. I'm sorry, Chair, just to talk about the Commodity Exchange Act more precisely. Okay, so do you recognize, how would you categorize Ether then? Como podéis ver, aquí Gary Gensler ha evitado responder de forma clara, concisa y directa, a lo que McHenry incluso se ríe y le dice: vale, no te vayas por las ramas, y responde claro, a lo que Gary Gensler le responde. I think that the general sweep of what Congress did, not just in the 30s, but as amended. I'm asking you, sitting in your chair now, to make an assessment under the laws as exist. Is Ether a commodity or a security? Aquí McHenry ya está empezando a cansarse de las continuas evasiones a responder a una pregunta tan simple. ¿Ethereum es una mercancía o un valor? Without speaking to anyone. I know you've repeatedly said that you're not going to speak to one, except you've spoken to one, Bitcoin. So I'm asking you to speak to a second one, the second largest market cap here. And speaking to the tokens, there's 10 to 12,000. If there's a group of entrepreneurs in the middle. Es increíble ver cómo Gary Gensler intenta, bajo cualquier concepto, justificarse de cualquier forma para no dar una respuesta clara al congresista McHenry. Es doloroso ver cómo el presidente de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, es totalmente incapaz de sentenciar en qué grupo podemos categorizar a las criptomonedas. Esto es realmente surrealista. I'm asking a specific question, Chair Gensler. I said this in private. This should be no shock to you. I'm asking this question. Is Ether a commodity or security? Impresionante. McHenry ya conoce bastante bien a Gary Gensler y le ha cogido en los pasillos y le ha dicho: oye, en los próximos minutos, cuando te sientes y te haga la pregunta si Ether es una mercancía o un valor, espero que me respondas claro y no te me vayas por las ramas, y te aviso con tiempo para que te prepares y respondas. Y aún así, Gary Gensler le da igual. Todo su equipo que tendrá detrás, que habrán preparado estas intervenciones seguramente con mucho miedo, han preparado estas respuestas disuasorias a cada una de las preguntas que les podría llegar a comprometer como agencia. Again, it depends on the facts and the law, and if there's a group of individuals. I'm asking about the facts and the law sitting in your seat and the judgment you are making.
And so, Mr. Chair, I think you would not want me to prejudge because I'm also. But you have aware- prejudged on this. You've taken 50 enforcement actions. We're finding out as we go, as you file suit, as people get Wells notices on what is a security in your view, in your agency's view. I'm asking you a very simple question about the second largest digital asset. What is your view? And my view is if there's a group of individuals in the middle that the public is All right, so let me just ask you. Me parece increíble, sinceramente, cómo se atreve Gary Gensler a soltar el mismo discurso, más que preparado y otra vez. Le da igual que quede claro que se ha preparado un discurso típico de respuestas a preguntas que sabía que le podían hacer. Y eso sinceramente es preocupante, ya que no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando del presidente de la SEC. Do you think it serves the market for an object to be viewed by the commodities regulator as a commodity and the securities regulator to be viewed as a security? Do you think that provides safety and soundness for the product? Do you think it provides consumer protection? Do you think it serves the value of innovation? I think no should be a very simple answer for you here. I think that uncertainty is bad, is it not? And I think that Congress has said that there's one agency, the Securities and Exchange Commission, under this committee. And you won't answer my question, and you're the head of that agency. So give me a break, come on. En toda la cara. Francamente debe ser desesperante estar sentado en la posición de McHenry y ver cómo el tío al que le estás interrogando ya tiene decidido responder cualquier cosa mientras un sí o un no. Mira si la pregunta es simple. I'm answering it in the generic because you would not want me to speak about any one set of facts and circumstance. Okay, so, but you've already spoken. Have you said anything about Bitcoin? My predecessors and the agency itself has spoken to them. Okay, but you're not willing to do the same about Ether. Okay, so let me just step back. There's a lack of clarity here in the marketplace. Can you at least agree to that? I think that the clarity is there. The law is clear. All right. ¿Cómo se atreve este tío a decir que hay claridad regulatoria en el ecosistema? Entonces está justificando que la caída de Luna-Terra, Three Arrows Capital, FTX y otra gran cantidad de empresas cripto han caído en un tejido regulatorio suficientemente fuerte y robusto, cosa que solo de decirlo en voz alta resulta ridículo. So let me be explicit about this. The market doesn't see it. Your regulatory actions and the CFTC's regulatory actions say that there's a great deal of uncertainty here. It is the intention of this committee to fix that uncertainty and actually provide a sound legal basis for this. 100% de acuerdo con McHenry. Démosle un aplauso y dejemos que se vaya. Y ahora dime, si te está gustando este formato de vídeo, este contenido, por favor, házmelo saber en los comentarios para traértelo con mayor frecuencia. Y para apoyar al canal de Informe Cripto, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita. De esta forma siempre serás avisado de cuando publiquemos un nuevo vídeo. Ahora veamos lo que el congresista Emmer tiene que preguntarle a Gary Gensler. Como bien sabéis, Emmer y Patrick McHenry son mundialmente conocidos por ser súper amigos de Gary Gensler. Vamos allá. Mr. Emmer is now recognized for 5 minutes. Thank you. Chair Gensler, I have a lot of questions in a limited amount of time, so if you could keep your answers to either a yes or a no, that will allow us to get through as many as possible, sir. From your perspective, is it more difficult now for the digital asset industry to access financial products and services in the United States than it was, say, 2 years ago? Aquí para empezar, Emmer ya le introduce desde el principio. Por favor, responde con un claro sí o no, no te andes con tonterías. Y vamos a ver qué le responde a la reciente pregunta. Sir, I'm not running one of those businesses. If they came into compliance, I think Reclaiming my time. The answer, sir, is yes. A eso en mi pueblo se le llama puñetazo en la cara. And the SEC have had a role to play in that. I think we have a role to protect the American investor and the capital markets and the Reclaiming my time, sir. You have played an obvious role in that. During your tenure at the SEC, how many Y en la ciudad donde vivo eso es un rodillazo en la nariz. rules has the SEC finalized that actually accommodate the existing regulatory framework and are specifically to the digital asset industry so the crypto market can come into compliance? It's our rule books that are on the books for years, so we have not finalized any new rule specifically with regard to crypto. We've proposed some things in best execution. We've also... Sir, reclaiming my time, the answer is 0. And how many enforcement actions has the SEC levied against digital asset companies during your tenure, sir?
I think it's probably 40 or 50. The answer, sir, is about 55. My understanding is that the biggest crypto failure in history is probably FTX at $9 billion. Were you the chairman of the SEC when FTX collapsed? Yes. Mira, a eso sí he sabido responder de forma clara y concisa, básicamente porque ahí no tiene escapatoria. Times did you meet with FTX prior to their collapse? I think my public record shows 2. ¿Habéis visto cómo ha dicho que su registro público muestra que 2? Esto nos hace pensar que quizás se está cubriendo legislativamente sobre lo que está diciendo. Quiero decir, en un supuesto donde se haya reunido extraoficialmente un mayor número de veces, si eso saliera en un juzgado y le pusieran esta grabación, él podrá decir que él siempre ha dicho que se reunió 2 veces. With FTX at least twice. And arguably, the second biggest crypto failure in history was Terra Luna. Who was the chairman of the SEC when Terra Luna collapsed, sir? We had brought, You were, sir. Reclaiming my time. You were. Mira antes si fue sencillo para Gary Gensler responder que él era el presidente de la SEC en un momento determinado, que cuando se le pregunta si lo fue en el momento en el que Luna-Terra colapsó, el tipo ha sido incapaz de responder que sí. 5 members on the commission. Do you believe your speeches and interviews are to serve as the official position of the SEC? I can only speak for myself when I'm speaking. Again. Vale, me parece increíble que Gary Gensler se atreva a decir lo que acaba de decir, que cuando él está hablando solo puede hablar por sí mismo, quitando cualquier responsabilidad de su boca en lo referente a regulación cripto, teniendo en cuenta que él es el presidente de la Comisión y Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Francamente, si tienes un puesto tan importante, no solo para los Estados Unidos, sino también para el mundo entero, tienes que asumir esa responsabilidad. Y si eres el presidente de la SEC, todo lo que digas públicamente siempre se va a interpretar como que esa es la opinión de la SEC. No puedes desligarte. In a statement on the SEC website, you are quoted saying, "The Kraken staking as a service enforcement action should make clear to the marketplace that staking as a service providers must register." But again, you haven't provided any rules for how that can be done. I must remind you, your public statements are not regulations. It's not responsible to expect the American people to assume your statements are a substitute for rules. Me parece profundamente delictivo que la situación actual de la SEC y de la regulación cripto en los Estados Unidos se encuentre en el punto en el que se encuentra, en la que cualquier empresa se deba de agarrar a declaraciones públicas para así poder interpretar que una empresa está haciendo lo correcto o lo incorrecto en cuanto a regulación, puesto que no existen leyes fijas escritas sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Do you agree with this statement regarding the digital asset industry? The SEC needs additional congressional authorities to prevent transactions, products, and platforms from falling between the regulatory cracks. I think that it's a largely non-compliant field. Sir, again, I asked you to comply with my questions, and I'm asking you if you agree with that quote. And I'm going to tell you, I'm quoting you from an August 3rd, 2021 article where you, and I believe you told Congressman Hill earlier that you need congressional authority to regulate stablecoins, and stablecoins happen to be a significant percentage of the crypto market. So the question is, when were you telling the truth? To Mr. Hill or to me? You've got to start answering these questions in a more transparent manner, sir. Does it concern you, by the way, that your approach to the digital asset industry is actually driving this industry out of the United States? Trying to drive it to compliance, and if they're not complying with the laws, then they shouldn't be offering their products. Reclaiming my time. Madam. De verdad parece que está respondiendo un chico tonto que no se entere de la película, aunque claramente esta no es la realidad, sino que simplemente no quiere responder a lo que se le pregunta. Pero es que resulta ridículo. Imagínate que tú has llegado a pagar para poder ver estos interrogatorios a Gary Gensler. Si tú te encuentras con estas respuestas, te sentirías engañado y estarías exigiendo tu dinero de vuelta. I would like to enter into the record this Wall Street Journal article from April 14th, 2023, detailing China's ploy to open its banking system to crypto firms in an effort to seize an opportunity created by our hostile regulatory environment, which, Mr. Chair, you're a big part of. Without Look, objection. Chair Gensler, FTX was domiciled abroad and so is Binance, yet American consumers still had access to both. You can't really think that pushing this industry abroad is going to protect American consumers when it hasn't several times in the past on your watch.
You say the crypto market is rife with non-compliance. However, existing SEC rules make no sense for blockchain-based companies, and following them would actually kill these businesses. Your regulatory style lacks flexibility and nuance, and as a result, you've been an incompetent cop on the beat, doing nothing to protect everyday Americans and pushing American firms into the hands of the CCP. Your intention to work against SEC mission and put American investors in harm's way has been made very apparent, sir. It's been a year and a half since you've appeared before this committee. You need to answer to Congress about the issues that you've had with the SEC staff union, the work environment you've cultivated at the SEC that's led to hemorrhaging of senior staff, the intellectual inconsistency of your regulatory treatment towards Bitcoin spot ETFs, and your politicization of capital formation opportunities Gentleman's time through your has treatment expired. of certain SPACs. And that's just to name a few. Thank you. Bueno, aquí claramente Tom Emmer ha sido bastante claro sobre cuál es el estado actual de la regulación cripto liderada por la SEC, especialmente por el presidente Gary Gensler. Ahora veamos al congresista Bill Huizenga, a ver qué le tiene que decir al pobre de Gary Gensler. We have a minute. Yes or no? And I believe in congressional oversight, and I know Okay, the state's all right, working moving on. together. I'm taking that as a no. So the climate disclosure request, you like that. Parece que empieza bien el asunto. El congresista Bill no ha tardado ni un segundo ya en cansarse de las recurrentes evasiones de respuestas de Gary Gensler. To our FTX request solely with publicly available documents. To date, 213 pages of those publicly available documents have produced. And guess what? You didn't give us anything surrounding the charges filed against Sam Bankman-Fried. On April 12, Chair McHenry and I sent you a follow-up letter, and we're led to believe that the staff recommendation memo presented to the commission for a vote on charges against Sam Bankman-Fried exists. Is that true? Is there a memo from the staff recommending to the commission the charges that Sam Bankman-Fried was ultimately charged with? Aquí básicamente de lo que se está quejando Bill es que se le solicitó todos los informes referente al caso de Sam Bankman-Fried y que la SEC y todo su equipo se ha negado a enviarle cualquier tipo de documento respecto al caso de FTX. Y sinceramente, esto huele algo raro, ¿verdad? Standard practice, our commission receives action memos from the staff whenever. So it does exist. We work on. So it does exist. Okay, well, you haven't sent that to us. Your staff has frankly told us that it exists, yet you have not sent it. When we conduct an investigation, we are obliged to keep investigative matters confidential. So hold on a second. Don't hide behind the DOJ, because then it sounds like I need to send letters to the DOJ and not to the SEC about the SEC charges. So we'll be following up with this after my time has expired. Increíble. Déjame en los comentarios por qué piensas que Gary Gensler y la SEC no quieren enviarle toda esta documentación referente al caso de la caída de FTX. ¿Acaso piensas que la SEC o que Gary Gensler de alguna forma se ha visto involucrado más de la cuenta, como tanto se ha llegado a especular en la prensa escrita sobre una posible vinculación entre Sam Bankman-Fried y Gary Gensler? Yo esto no lo estoy afirmando, yo solo lo estoy preguntando y quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. A ver tú qué piensas al respecto. Y también dime qué piensas sobre la incapacidad de la SEC en lo referente a la regulación cripto que está permitiendo que veamos destrozos en la industria como el caso Luna-Terra o FTX. Y lo dicho, si te ha gustado este contenido dale like a este vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita. Y si quieres ver nuestro último análisis técnico, donde analizamos a Bitcoin y otras criptomonedas, donde vemos bastante claro qué está haciendo el dinero inteligente y qué dirección con mayor probabilidad va a querer tomar para el corto e inmediato plazo, te invito a que veas nuestro último videoanálisis publicado en YouTube. Y este videoanálisis te lo dejo ahora mismo en pantalla, así que no lo dudes y haz clic en el vídeo. Mira el vídeo ahora, sin pensarlo y sin pestañear. Haz clic en el vídeo ahora y entenderás qué puede ocurrir en los mercados financieros para el corto plazo. ¡Vamos allá!